Nỗi khổ và cách vượt qua. Nhìn từ Phật giáo và triết học hiện đại. Mở đầu trong suốt lịch sử nhân loại, câu hỏi về nỗi khổ và cách vượt qua nó luôn là trung tâm của triết học, tôn giáo và đời sống tinh thần. Phật giáo khởi nguồn từ sự chiêm nghiệm về nỗi khổ và con đường giải thoát, trong khi triết học hiện đại cũng tìm cách lý giải, giúp con người sống tốt hơn giữa những thách thức tinh thần của thời đại. Bài viết này sẽ cùng nhìn lại nỗi khổ dưới ánh sáng của Phật giáo và triết học hiện đại, để thấy sự giao thoa giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt nhưng lại bổ sung cho nhau. 1. Nỗi khổ trong cái nhìn của Phật giáo. Phật giáo đặt khổ làm nền tảng đầu tiên trong tu diệu đế. Khổ, tập, diệt, đạo. Khổ ở đây không chỉ là đau đớn thể xác, mà còn là bất toại nguyện, bất an trong tâm hồn. Từ khi sinh ra, con người đã phải đối diện với sinh, lão, bệnh, tử, bốn trạng thái không thể tránh khỏi. Nhưng Đức Phật nhấn mạnh, khổ không chỉ tự hoàn cảnh bên ngoài, mà còn tự chính lòng ham muốn, sự chấp thủ của con người. Một trong những gốc rễ của khổ là tham, sân, si. Tham vì muốn nhiều hơn những gì đang có. Sân vì tức giận khi sự việc trái ý. Sĩ vì không thấy rõ bản chất vô thường của đời sống. Nhìn từ đó, khổ không phải là định mệnh bất biến, mà là điều có thể hiểu và chuyển hóa. 2. Con đường vượt khổ trong Phật giáo. Theo Phật giáo, để vượt khổ, cần đi theo bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là một lối sống toàn diện. Sống tỉnh thức, giảm bớt tham lam, nuôi dưỡng từ bi và trí tuệ. Đặc biệt, thực tập thiền định giúp con người nhận diện nỗi khổ mà không bị cuốn trôi. Khi ta ngồi yên, quan sát hơi thở, ta thấy rõ tâm vọng động, thấy rõ sự thật vô thường. Cái nhìn đó mở ra sự bình an, không phải vì ta xua đuổi nỗi khổ, mà vì ta hiểu rằng khổ chỉ là một phần của đời sống và nó cũng sẽ qua đi. 3. Nỗi khổ trong triết học hiện đại. Nếu Phật giáo ra đời trong bối cảnh Ấn Độ cổ đại, thì triết học hiện đại phương Tây tiếp cận khổ đau dưới lăng kính khác. Triết gia Nietzsche cho rằng, khổ đau không phải kẻ thù, mà là động lực giúp con người vượt lên. Ông nổi tiếng với câu nói, What doesn't kill me makes me stronger. Điều gì không giết được, ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, triết học hiện sinh, với những tên tuổi như Sartre hay Camus, lại nhìn khổ đau như hệ quả của sự phi lý trong đời sống. Cuộc đời không có sẵn ý nghĩa, và chính con người phải tự tạo ra ý nghĩa. Camus đưa ra hình ảnh Sisyphus lăn đá. Dù công việc vô vọng, nhưng con người vẫn có thể tìm thấy sự tự do và phẩm giá trong chính hành động chấp nhận và sáng tạo ý nghĩa. 4. Liệu có sự gặp gỡ? Điều thú vị là khi đặt Phật giáo và triết học hiện đại cạnh nhau, ta thấy có những điểm tương đồng. Phật giáo nói, đời là vô thường, hãy tỉnh thức và chấp nhận bản chất đó để thoát khổ. Triết học hiện sinh cũng khuyên, đừng trông chờ một ý nghĩa sẵn có, mà hãy tự chịu trách nhiệm tạo nên giá trị cho cuộc đời mình. Cả hai đều nhấn mạnh đến sự chủ động của con người. Không ai có thể gánh nổi khổ thay ta, cũng như không ai có thể sống thay ta. Con đường giải thoát hay tự do đều nằm trong chính lựa chọn và nhận thức của bản thân. 5. Thực hành trong đời sống hôm nay. Trong xã hội hiện đại, nỗi khổ không chỉ đến từ đói nghèo hay bệnh tật, mà còn đến từ áp lực công việc, cô đơn tinh thần, khủng hoảng giá trị. Ở đây, ta có thể học được cả từ Phật giáo lẫn triết học hiện đại. Từ Phật giáo, ta học cách dừng lại, quan sát và nuôi dưỡng chánh niệm. Một ngày 10 phút thiền thọ có thể giúp tâm làng dịu, nhìn rõ hơn nỗi lo. Từ triết học hiện sinh, ta học cách chấp nhận sự phi lý, không trốn tránh, mà chủ động kiến tạo ý nghĩa. Ví dụ, thay vì hỏi, tôi sống để làm gì? Ta có thể bắt đầu bằng, hôm nay tôi có thể tạo ra điều ý nghĩa nào cho người khác? Sự kết hợp giữa trí tuệ phương Đông và tinh thần tự do phương Tây mở ra một cách tiếp cận linh hoạt. Vừa buông xả, vừa dấn thân, vừa bình an, vừa sáng tạo. Kết luận nỗi khổ, dù ở thời nào, cũng là bạn đồng hành của con người. Phật giáo cho ta
con đường tỉnh thức. Triết học hiện đại cho ta tinh thần sáng tạo. Khi kết hợp cả hai, ta không còn nhìn khổ như kẻ thù mà như người thầy lớn. Nhờ khổ, ta học cách hiểu mình, học cách yêu thương và học cách sống có trách nhiệm. Và có lẽ, vượt qua nỗi khổ không phải là đi tìm một đội hoàn hảo, mà là biết mỉm cười, an nhiên trong chính sự bất toàn của kiếp người. English version, 1500 words. Suffering and the path to overcome it. A view from Buddhism and modern philosophy. Introduction. Throughout human history, the question of suffering and how to overcome it has remained at the heart of philosophy, religion, and spiritual life. Buddhism begins with the recognition of suffering and the path to liberation, while modern philosophy also seeks to explain it and provide ways for people to live better amid the challenges of contemporary life. This essay explores suffering through the lens of Buddhism and modern philosophy, highlighting how these two seemingly different approaches can, in fact, complement each other. 1. The Buddhist view of suffering. Buddhism places dukkha, suffering, at the foundation of the Four Noble Truths: dukkha, samudaya, nirodha, marga, suffering, its origin, its cessation, and the path. Here, suffering is not limited to physical pain, but also includes dissatisfaction, unease, and existential restlessness. From birth, humans face the realities of aging, sickness, and death, unavoidable conditions of life. Yet, the Buddha emphasized that suffering also arises from within, from desire, attachment, and ignorance. At the root of suffering lie greed, hatred, and delusion. Greed arises from wanting more than what we have. Hatred comes from anger when things do not go our way. Delusion arises when we fail to see the impermanence of all phenomena. In this view, suffering is not an unchangeable destiny, but something that can be understood, transformed, and transcended. 2. The Buddhist path to liberation from suffering. The way to overcome suffering, according to Buddhism, is through the Noble Eightfold Path. Right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. This is not a dogma, but a practical way of living, cultivating awareness, reducing attachment, and nurturing compassion and wisdom. Meditation, in particular, helps us face suffering without being overwhelmed. By sitting quietly and observing the breath, we see the restless nature of the mind and the truth of impermanence. With this insight, peace naturally arises, not because suffering disappears, but because we understand it as a natural part of life, something that too shall pass. 3. Suffering in modern philosophy. While Buddhism emerged in ancient India, modern Western philosophy approaches suffering from a different perspective. Nietzsche argued that suffering is not an enemy, but a force that pushes humanity to grow. He famously said, "What doesn't kill me makes me stronger." Existentialist thinkers like Sartre and Camus, on the other hand, viewed suffering as a result of life's inherent absurdity. Life has no pre-given meaning. Meaning must be created by each individual. Camus used the metaphor of Sisyphus pushing his boulder. Even if life seems futile, humans can still find freedom and dignity in the conscious act of embracing their burden and shaping their own values. 4. A meeting point? What is striking is that Buddhism and modern philosophy, when placed side by side, reveal unexpected similarities. Buddhism teaches, life is impermanent, accept it with awareness, and you will be free from unnecessary suffering. Existentialism suggests, do not search for ready-made meaning, but take responsibility for creating your own. Both highlight human agency. No one can suffer on our behalf, nor can anyone live our lives for us. Liberation, or freedom, lies in our own choices, perceptions, and ways of responding to life. 5. Practicing in today's world. In modern society, suffering manifests not only as poverty or illness, but also as workplace stress, loneliness, and crises of meaning. Here, both Buddhism and modern philosophy offer guidance. From Buddhism, we learn to pause, observe, and cultivate mindfulness.
Even 10 minutes of mindful breathing can help calm the mind and bring clarity. From existentialism, we learn to accept absurdity, not escape it, but transform it through creative action. Instead of asking, "Why do I live?" we can begin with, "What meaningful action can I bring to others today?" This synthesis of Eastern wisdom and Western thought offers a balanced way, letting go yet engaging, being at peace yet actively creating. Conclusion: suffering in any era is inseparable from the human condition. Buddhism provides a path of awareness, while modern philosophy offers a spirit of freedom and creativity. Together, they teach us not to see suffering as an enemy, but as a profound teacher. Through suffering, we learn to understand ourselves, to cultivate compassion, and to live with responsibility. Ultimately, overcoming suffering may not mean finding a perfect life, but learning to smile peacefully amid the imperfections of human existence.